médico disse que eu estou com alergia a medicamentos, mas não passou nenhum antibiótico para tratar as feridas com pus na minha pele. Está correto isso? Well, no, not really. So, if you have allergy to medication, it doesn't mean if you have skin infections, you cannot get any treatment because you're not allergic to every antibiotic out there. People who have multi-drug allergy, that is a fallacy. It doesn't really exist. I mean, something is not working. So there are many people who show up at the allergy clinic and say, oh, I'm allergic to every antibiotic out there. That is not possible. It's not the antibiotics that are causing it. So if your doctor said you have antibiotic to penicillin or Bactrim or all of that, we do have some topical antibiotics that actually can be very effective for skin infections. If you don't have any cellulitis, which is more serious skin infection, lower leg infection, we can do better, or arm infection, which is extended, we can do better. So one of the antibiotics that I have been using is called mupirocin, Bactroben. So even when people have they have like a cellulitis on their legs, especially for the diabetics, I do a combination because I found out it's a practice, you learn few things, few tricks. I found out that many of these patients who have diabetic venous stasis and inflammation of their legs, they have a combination. It's dry, it's scaly, and it looks infected. So how do we treat that? Well, many times we give them antibiotics, but I found out if we give them my triple therapy, which is the mupirocin, terbinafine, and you put like mometazole ointment, because on the lower extremities you can do Elocon, which is mometazole ointment. So if you do the triple combination and mix them together and apply to the lower extremities that is inflamed, in no time it gets better. But before you do that, you have to moisturize the legs. You have to use not Vaseline, but you can use Aquaphor. Aquaphor, for instance, is a very good moisturizer for people who have eczema. And that does a good job helping with their scaly skin and all that. And then when you use the triple ointment that I have, it does a great job. You do twice a day, and then that takes care of their lower extremity infections. So if someone has a skin infection, first of all, you have to know what type of infection it is. I do that also for the face, right? For instance, a lot of people, they have so-called rosacea. A lot of people, they get a flare of redness on their face. We say, oh, you got rosacea. Well, most of that rosacea, if you look, is flaky. It's around the nose. It's around the eyebrows and stuff like that. Those are combination. It's a fungal infection with bacterial infection. So how do you treat that? You have to do the triple therapy. For the face, you cannot use mometazole because mometazole is a strong topical steroid. But you can use triamcinolone or hydrocortisone and mix with those other two things, mupirocin and terbinafine. If you did that, then it would take care of the facial reaction, the facial rash. And a lot of women have rosacea. And why? So you need to figure out. It could be hormonal. And if it is, it clear their progesterone, they have them with progesterone, that goes away too. So there's a lot of reasons why people have skin reaction or skin infection. It's not always antibiotic, oral antibiotics that would take care of it. You can do things topically. Okay, very good. Ele falou aqui sobre a questão você me lembra aqui, que nem toda manifestação de pele ela precisa ser feita antibióticos, né? Então, no caso das alergias a medicamentos,
mesmo que haja produção do pus, né, da pústula, da infecção, perdão, da infecção não, daquela lesão, aquela lesão não necessariamente ela está infectada. E aí, complementando aquilo que ele falou, existe uma doença alérgica medicamentosa chamada PEGA, pustulose exantemática granulomatosa aguda. Essa pustulose é alérgica, né? Essa pustulose, essas pústulas são assépticas, elas não produzem, por assim dizer, não tem a colonização por bactéria. Então, não há necessidade de fazer o antibiótico, mesmo que seja por via tópica ou não. Entende? Tudo vai depender da avaliação do médico, né? Ele vai precisar avaliar aquilo e ver realmente qual é a fisiopatologia, o que causou aquilo, para poder entender se vai utilizar um antibiótico ou não. Ele usou uma experiência pessoal que ele tem, que seria para pacientes com processos infecciosos inflamatórios de extremidade, e a utilização de medicação combinada com uma terbinafina, com uma mupirocina, que são antibacterianos e antifúngicos, associado a uma hidratação, né, junto a essa medicação, e falou também da experiência que ele tem com esses dois tipos de remédio para o tratamento da rosácea. Eu acho que vocês vão ter como saber isso melhor depois que o vídeo for publicado, porque é muita coisa que é falada e realmente, para eu lembrar de tudo, fazer um resumo, eu tento fazer o meu máximo aqui, né? Mas quando o vídeo for publicado, vocês vão conseguir ler os subtitles, né, que é as legendas. Então, nas legendas, vocês vão conseguir, então, entender melhor o que ele falou, da experiência dele pessoal, que ele falou da rosácea e também de tratamento de infecções de extremidades que podem ser acometidas tanto por fungos quanto por bactérias, tá bom? Mas eu fiz um resumão aqui. Então, respondendo o paciente, não necessariamente uma infecção, uma alergia medicamentosa, ela evolui para infecção da pele. A grande maioria das vezes, não. E apesar de se parecer com uma infecção, apesar de produzir pus e outros elementos que se parecem com uma infecção, não há necessidade de fazer o antibiótico, porque as pústulas são estéreis, não tem a bactéria ali presente.